So do you know what it can do? It can do everything what we can do by reading books, right? মানে সাপোজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সাপোজ আমি একটা আমাদের একটা পরীক্ষা হলো, তাতে একটা রচনা এসছে। আমি অনেকক্ষণ খেটে খুঁটে একটা রচনা লিখলাম, একটা 100 200 ওয়ার্ডের 300 ওয়ার্ডের। ইউ ফিড চ্যাট জিপিটি দ্য ডিটেলস অফ সামথিং, আর তুমি ওকে বলে দাও যে অমুক একজনকে নিয়ে, সাপোজ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিয়ে একটি আহ, রচনা লিখো চ্যাট জিপিটি। হি উইল রাইট ফার বেটার দেন ইউ within 500 600 700 words and in no time। ও কোনো জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তোমার থেকে 4 গুণ বড় একটা রচনা 10টা বুলেট পয়েন্টস দিয়ে লিখে দেবে। অ্যান্ড so you cannot fight with that, okay? So this is not the time of like the olden times, right? Now what we need to do now, so what is the time right now? And we are not talking about future, actually it is the present, this is the today's reality। তোমরা যখন পরবর্তীকালে কলেজে যাবে, বা যখন অ্যাসাইনমেন্টস করবে, বা যখন ধরো কলেজের এক্সামিনেশন দিবে, হয়তো স্কুলের এক্সামিনেশন তোমরা এত বুঝতে পারছো না, যখন কলেজে এক্সামিনেশন দিবে বা এরকম করবে, তোমরা দেখতে পাবে চ্যাট জিপিটি ইজ নাও বিকামিং হ্যাজ বিকাম দ্য মেন ড্রাইভিং ফোর্স। হোয়াট ইজ দিস চ্যাট জিপিটি? ইট ইজ এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে কি? মেশিনকে এত বেশি ট্রেনিং ডাটা দেওয়া হয়েছে একটা প্রোগ্রামকে, এত বেশি ট্রেনিং ডাটা দেওয়া হয়েছে যে সে ওটা করতে 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 সে শিখে গেছে আমাদের মতো করে কথা বলা, আমাদের মতো করে কাজটা করা। ইভেন ইফ ইউ গো টু চ্যাট জিপিটি, there is a fantastic thing. It says যে it says যে আমি যদি কোনো ভুল করি, please let me know, please let me know, I'll get myself better। See, it's a human trait, it is not a thing of a machine। A machine never says that আমি যদি কোনো ভুল করি, প্লিজ লেট মি নো, আই উইল রেকটিফাই ইট, it will make me better। It is not so. So in the chat gpt it is also there. It is asking you, is this response right, should I write it another time for you? So this is the time when we are in। So mere book reading or mere theoretical knowledge is of no use right now, okay? এটা কিন্তু কিছু হবে না, বুঝতে পেরেছো? Mere book learning and mere theoretical knowledge and mere bookish knowledge is not going to help us। We need to break through, we need to look into it। আমাদের একটা অন্তর্দৃষ্টি চাই, যেটা দিয়ে যেটা কিন্তু চ্যাট জিপিটি নেই, বুঝতে পেরেছো? We need to be masters of that thing which cannot be accessed by চ্যাট জিপিটি। আমাদেরকে সেই সূক্ষ্মতম ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে, যেটা কিন্তু চ্যাট জিপিটি কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবে না। এবং তোমরাই সেটা করতে পারবে, কারণ যদি আমরা দেখি, you people are going to be the people who will control AI and ChatGPT, right? So this is the case here। So that is what Swamiji is saying. Mere book learning won't do. We need to look into things and make a breakthrough out of it। এখন আর জিনিসটা জাস্ট পড়ে নিলে, জেনে নিলে, পড়ে নিয়ে একটু জাস্ট ওই কয়েকটা পয়েন্টস তৈরি করে লিখে দিলে হবে না। এখন আমাদেরকে সেটার ভিতরে এমন ভাবে ঢুকতে হবে, সেটাকে এমন ভাবে ব্রেক থ্রুটা করতে হবে যেন ওটা আমাদের মধ্যে থেকে যায়, বুঝতে পেরেছো? So that is the basic qualifications of today's education system and today's students। আজকের দিনে এটা হচ্ছে কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমাদের কাছে। So we need to study something very sincerely, with very focus, not for only writing pages and pages about that, but to understand solidly what it is, how it is, and how it works। See, you people will be the people who will be running this artificial intelligence in some days। So how it works? It is very similar to the human mind, how the human mind works।
The human mind, what it does is, সে দেখে, শোনে, বোঝার চেষ্টা করে, then it memorizes it and it records it, right? These are the three preliminary steps by which our human mind is working to learn anything whatsoever. তো আমরা কিভাবে শিখি না, আমরা শিখি হচ্ছে তিনটে বেসিক স্টেপের মাধ্যমে। যদি আমরা একটু ফোকাস করি, আমরা দেখবো আমরা কোনো একটা জিনিস আমাদেরকে যখন বোঝানো হয়, শেখানো হয়, আমরা সেটা দেখি, শুনি, বুঝি, রেকর্ড করি, রেখে দিই, এবং পরবর্তীকালে যখন আমরা একটা ওইটার কোনো প্রবলেমের মধ্যে আছি বা কোনো কোয়েশ্চেন এসছে আমাদের, আমরা উইল রিকল ইট অ্যান্ড উই ডু ইট। সো দ্যাট ইজ দ্য সেম থিং these computers are right now doing. How they are doing? Because in পিছনে there are human beings who have understood the ways and means of learning. Okay, that is why the term has come, machine learning. Machine learning ব্যাপারটা যেটা এসছে, এটা কিন্তু সিমিলার টু লাইক হিউম্যান লার্নিং এর সাথে কিন্তু মেশিন লার্নিং এর যে ফান্ডামেন্টাল থিওরিটা, সেটা কিন্তু একেবারে সিমিলার। বুঝতে পেরেছো? তোমরা পরবর্তীকালে এইগুলো করবে, আমি শিওর তোমার অনেকেই করবে এগুলোর মধ্যে, অনেকেরই তো আইটি তে যাবে, অনেকেই এটা করবে। তো এটা কিন্তু এইভাবেই হয়। দ্য ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া অফ হিউম্যান লার্নিং এন্ড মেশিন লার্নিং আর নট ডিফারেন্ট। আরেকটা এখন জিনিস, ফিউচারিস্টিক জিনিস, সেটা এখনই ঘটছে। তোমরা শুনেছো নিশ্চয়ই ইন্টারনেট অফ থিংস, আইওটি। হোয়াট ইজ দিস ইন্টারনেট অফ থিংস? ইন্টারনেট অফ থিংস মানে আমাদের যে নিত্য দৈনন্দিন জিনিসগুলো, সেগুলো কিন্তু আর আগের মতো থাকবে না, সেটা একটু স্মার্ট হয়ে যাবে আমার থেকে। কিরকম না, আমার যে ঘড়িটা, যে আমার যে অ্যালার্ম ক্লকটা, সে বুঝতে পারছে আমি কখন উঠছি কখন না হচ্ছে, সে নিজের থেকে কিন্তু অ্যালার্মটা সেট করে দিচ্ছে। যেমন আমরা আমি just নামটা ভুলেছি, অ্যামাজনে না ফ্লিপকার্টে কি একটা প্রোডাক্ট পাওয়া যায় যে আহ, তোমার ওই জাস্ট একটা ওই মাইক টাইপ, মাইক নয় মানে উম কি বলতো, সিরি না কি একটা বলতো, সেটাকে গুগল বানিয়েছিল। সো এ সব কিছু শুনতে পায়, ও তোমার ফোনটা লাগিয়ে দেবে, গানটা যে গানটা তুমি বলবে সেটা করে দেবে, জাস্ট বাই মেয়ার ভয়েস কমান্ড। সো দিজ আর দ্য ভেরি preliminary developments of Internet of Things, which comes from this IoT thing, and IoT is coming from machine learning. As I said, how it works. So see, we are living in future. So among this is what I'm saying. It's not something I'm saying for the sake of class. I am saying from my personal experiences and what I understand of today's world. You people should understand, because from just around class 9. Next year you will be giving your boards, and then you will choose some stream, whichever stream you choose. It is not so that তোমার কেউ সায়েন্স নিল তো সেই তার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তার জন্য আইওটি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, তার জন্য ওটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ইট ইজ নট সো। তুমি আর্টসেই পড়ো, তুমি কমার্সেই পড়ো, কমার্সে একটা বিরাট ইম্পর্টেন্স আছে চলে সেটা। সো দেয়ার আর টু থিংস রাইট নাও। আমাদের পড়াশোনাটা এমন হতে হবে যাতে আমরা এর সাথে মিলিয়ে নিতে পারি, এর সাথে তাল রেখে চলতে পারি, এবং we can guide this artificial intelligence, okay, so that we can guide this artificial intelligence and not become a mere I mean we cannot be like that আমি এটা জানতাম বাট এরপর তো এসে ও জেনে নিয়েছে, তারপরে তাহলে তো আমার আর কোনো কাজ নেই, then we will not get jobs or we lose our jobs. We need to have a certain sense of antardrishti to look into it, how it works and how can we make it work better. And that is the true education. You see, people who have skills in this industry, in this world, will survive. Even if there is chat GBT or not, they will become masters of that domain of artificial intelligence. They will become masters of artificial intelligence even. And it is possible because that is also developed by some human beings, right? So now our education needs to be more fine. আমাদের শিক্ষাটাকে, আমাদের চেতনাটাকে আরো অনেক বেশি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হবে। এটাই হচ্ছে এই বর্তমান সময়ের নিড।
So let us look at the next, at the remaining statement. So what Swami Vivekananda is saying, mere book learning won't do. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, that intellect is expanded, and by which one can stand on own feet. See, you can stand on your own feet only when you are not dependent on all the small things by which that can regulate your life. তুমি যদি ঠিক ঠিক শিক্ষিত হও কোনো একটা ব্যাপারে, and তোমার যদি সেই ব্যাপারে বুৎপত্তি থাকে, you are more likely to break through it. Even if you don't get a job, you can privately practice your skill and can make a lot of money, a lot of money. As you people are the school students, that's why I'm talking about more practically. You know, I come from an IT industry. I mean, I myself. You know what happens here is that যে এখানে সব আইটি একটা ডিগ্রি করে, অনেকে কিন্তু সেই ডিগ্রিটার পর কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেভাবে কিন্তু জব পাচ্ছে না, তারা চেষ্টা করছে জব পাওয়ার, এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে, এখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। আবার there is a category of people who who have not even completed their degree, but they have already cracked some very good jobs in some international firms like Deloitte, like PwC, or they are practicing all by themselves because they have built so much skill. And you know, আজকের দিনে স্বামীজির এই কথাটা সব থেকে বেশি খাটে, কারণ আজকের দিনে জগৎটা কিন্তু হচ্ছে এমন, বুঝতে পেরেছো, যে ইটস এ ইউনিভার্সাল ওয়ার্ল্ড। তোমার যদি কালকে ইচ্ছে হলো যে আহ, আমি খুব ভালো করে কিছু একটা শিখবো, কোনো একটা টেকনিক্যাল বা কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডোমেনে কিছু একটা আমি শিখবো, তুমি কিন্তু সেটা নিজের থেকেই শিখে নিতে পারো। সো দেয়ার আর লট অফ আইটি পিপল হু আর ডুইং ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন ফ্রম দ্য ভেরি আর্লি এজ। তো তোমাদেরকে এরকম আমি কয়েকটা সার্টিফিকেশনের কথা বলতেও পারি, যেমন there is a certification called CHFI, যেটার নাম হয় সার্টিফাইড হ্যাকার অ্যান্ড ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর। এটা অনেকে করে, আমি দেখেছি, and they get good jobs out of after doing completing this certification. They get very good jobs in some international audit firms like KPMG, PwC, EY, because they are capable enough. They have built themselves even in the age of AI. সি নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে একটা ব্যাপার আমাদের আইটি, আমি আইটির উদাহরণগুলো এই জন্য দিচ্ছি বিকজ আই এম মোর ফ্যামিলিয়ার টু দোজ থিংস। দিস থিংস কল নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। পিপল, তোমাদের মধ্যে অনেকেই থাকবে যারা বিটেক করবে, এমটেক করবে, বাট তোমাদের মধ্যে সবাই হয়তো এই ফিল্ডটা নিয়ে খুব একটা ইন্টারেস্টেড হবে না, নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আবার কিছু। But there will be few people who will say, no, we will make career in network administration. So whatever is the syllabus of the college and the semester system and whatever it is, সারা ওইসবের মধ্যে এত তোয়াক্কা না করে, they will all by themselves try to learn what is network, how network works, and then invariably they will be getting into a course. এখন একটা কোর্স হয়, আমি এটাও জানি যে সিসিএনএ, সিসকো সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তা আমি দেখছি তারা এসব করছে and they land into very good jobs, you know. Suppose leave IT, if someone among you is going to be in finance, they can or তোমাদের মধ্যে যদি এমন হতে পারে যে ক্লাস 12 পাস করলো, someone wants to be a chartered accountant, so they will start practicing all by themselves and they will side by side prepare for it, and they will get into it. তোমরা জানো তো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট পরীক্ষা বসার এলিজিবিলিটি খুব বেশি, মানে আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে এইচএস পাস। তো তোমরা যদি হাই সেকেন্ডারি পাস করে বলো যে আমি চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চাই, you people can become chartered accountant, but just you have to study hard and hard and hard, and you can give as many attempts as you want. There is no limitation of attempts. So তোমরা এগুলোও কিন্তু জানতে থাকবে যে ক্যারিয়ার পাথ, ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস কোথায় কোথায় কি কি আছে, হাউ টু ব্রেক ইনটু ইট, and what is that you really love. See, it is also very important in today's date. If you don't love computers, don't come into the realm of computers, be in something else, otherwise you will not be able to do all these things. If you love music,
try to do something with music. Otherwise you will not be able to, you know, fight this enormous fight that is today is going on. Then so that is also very important, and that is also comes from the right type of education. একটা মানুষ যদি ঠিক ভাবে পড়াশোনাটা করে, খুব মন দিয়ে পড়াশোনাটা করে, তবে সে বুঝতে পারে যে কোন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমি ভালোবাসি। ইউনো, একটা জিনিস হয়, দেখবে তোমরা যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, মাধ্যমিক পরীক্ষা তোমাদের মধ্যে অনেকেরই, সবারই আশা করি খুব ভালো হবে। আফটার দ্যাট এক্সামিনেশন সবারই মনে হয় যে আমি তো সবই পারি, সবই বুঝি, সব সাবজেক্ট আসে, এ হয় না। বাট আমি দেখেছি যারা একটু খুব ভালো করে পড়াশোনা করে, মন দিয়ে করে এবং ভালোবেসে পড়াশোনা করে, তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে দিস ইজ দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই লাইক। তারা দেখি ওটা করে। আমার কিছু বন্ধু তারা খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল আহ, মাধ্যমিকে। দেন আই saw them studying music, and now they are doing exceptionally well in music. They are studying in Vishwabharati University, some of my friends. So this is how you people have to become. You need to study. It is not now, not anymore যে আমি কত ঘন্টা পড়াশোনা করি। So see, তোমরা যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে, তারপর একটা মেধা তালিকা কিছু একটা বেরোয়, সবাইকে আমি দেখেছি জিজ্ঞেস করে যে তুই কত ঘন্টা পড়। What a rubbish question is this? কত ঘন্টা পড়তে থেকে ইটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কত ইফেক্টিভলি তুমি পড়তে। What was the quality of your studies? What was the quality of your studies? How did you use to control your mind and put it into studies? So, so it is not about anymore about how longer you used to study. It is more about how depth you are going into, how fundamentally you are understanding the subject. Can you make the best out of it? Can you make the breakthrough what the machines cannot do? That is what about what it is. And see, today's education is all about that. So what Swami Vivekananda says, that when the intellect is expanded and Tarakani bolchen the strength of mind is increased, then will be the strength of mind increase. When you have total excellence of a subject, then it will increase. Then this confidence thing is not about that আমি তো এটা হবে না, এটা করলে আমি পাবো না, এমনি করে হয় না। যখন তুমি ঠিক জানো যে এই বিষয়ে আমার বুৎপত্তিটা একদম ঠিক আছে, then you will be confident. Invariably you have to be confident. If you know that I'm very good in English and I can teach someone English really well, you will not be really so much haphazard in life. You will understand, okay, I can teach English, so I'll do that, and I have full confidence in myself that I will do so. See, confidence is the thing that is most important in today's age. I am not only saying this for the values and education and all this, but this is a harsh reality of today's present. Just after a few years, you people will be exposed to the much greater fight than your class. এখন কি হচ্ছে, এখন তোমরা ক্লাসের মধ্যে একটা, তোমাদের মধ্যে একটা ফাইট হচ্ছে, কতটা করলো, ওটা এই কত নাম্বার পেয়েছে, কত নাম্বার পেয়েছে। But just after a few years, you people will be exposed to a greater world, which has a lot of fight. In that world, to survive, you need two things very three things very importantly, which we were talking in yesterday on the junior class. You need to have concentration in your studies, confidence, and invariably incredible amount patience. Otherwise, and these three things are most difficult things to acquire in a human being. So you people can do this if you study right from now on. You make yourself in that way. You put yourself in such a way that that you study more sincerely and more diligently. Then you can maybe do that. So let's see এখন কতটা আমাদের ক্লাস আছে। If there is some time, then I'll talk about something about how to read Swami Vivekananda in some sort of ways. স্যার, আমাদের কাছে এখন কতক্ষণ আছে আর? 5-7 মিনিট। Okay, so now we will talk something different. আমরা তো এটা নিয়ে কথা বললাম, so I mean right now I want to talk about something different.
স্বামী বিবেকানন্দের ফান্ডামেন্টাল থটস অন এডুকেশন, সেটা আমরা এখন করছি, তোমরা ভ্যালু এডুকেশনের এই ক্লাসটা করছো। And I understand sometimes it becomes very, so for some of you become very boring, and you some of you are might get sleeping. But see, ঘুমানো তো খুব ভালো জিনিস, but what I want to tell you, not as a teacher or anything else, just as a senior, I'm just তোমাদের থেকে কয়েক বছর বড়, what I really want to convey to you people is that how to read Swami Vivekananda and why to read Swami Vivekananda. In this age of, I will again come to the same point. In this age of chat GPT, what we need to develop is a strong amount of antardrishti, and it can be developed by reading Swami Vivekananda. Now, how will you? Don't read Swami Vivekananda because somebody will say that যারা ভালো ভালো ছেলে হওয়ার জন্য, না ও তো ভালো ছেলে, ও স্বামীজিকে পড়ে, ও এইসব বই টই পড়ে। নট ফর দ্যাট। রিড ফর ইওর ওন সেলফ, অ্যান্ড পড়লে কি হবে সেটা বা কেন পড়বো সেইটার কোয়েশ্চেনটাই, আই থিঙ্ক ইট ইজ মোর likely that you people discover this answer, right? So you people try to study Swami Vivekananda a little bit. খুব মানে আমি তোমাদেরকে এভাবে বলবো না যে পড়তেই হবে, এইটা পড়ো সেটা পড়ো। Whenever you come across a book, or if you go in some centers of mission and see to the book section, I would suggest যে সব থেকে যে ছোট এবং যে একদম একদম দেখবে আমরা যে ছোট ছোট বইগুলো হয় একদম, সে বইগুলো সেরকম একটা কিছু একটা তুলে নিলে, I think they are very cheap. I think some 5 rupees, 10 rupees, and read it with a certain degree of sincerity. You just read 5 pages of Swamiji. 5টা পেজ তুমি sincerely পড়ো, and then if you feel, you read the rest. Okay, so you start from the very primary and the very small book or booklet of Swami Vivekananda and read 5 pages very sincerely. I tell you from my experience, if you sincerely read these 5 pages with all your concentration, I mean, I have full confidence that it is bound to happen, that that you will ultimately read the whole book. And after reading that, all of that, if you remember 5 or 6 or 7 words, make that words implanted in you, in your heart. They will be seeds for the future coming, and later one day it will become a tree, a very big tree. See, these things will invariably happening, right? Because this is the law of nature. The higher self uh, always tries to connect, or always is appealing to the lower self. This is how the world is work. This is the nature of the world. আমরা পড়েছি যে জল উচ্চচাপ যুক্ত অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে চলে যায়। আমরা পড়েছি যে বায়ু প্রবাহ কেন হয়, উচ্চ উচ্চচাপ যুক্ত বায়ু অঞ্চল আর নিম্নচাপ বায়ু অঞ্চলের মধ্যে একটা ভারসাম্য তৈরি করার একটা সবসময় চেষ্টা চলছে। So it is the invariable human nature. And if you people study Swami Vivekananda, even if any book, like you people can read the Karma Yoga, বা যদি কারোর কাছে কোনোদিনও স্বামীজির লেটার্স পাও, if you just read the one letter, it is sincerely, it will work like a magic. You see, if you sincerely read it, it will work through it. And I personally believe that it has these essential qualities which can make you even uh, which can make you achieve excellence even in this age of AI and chat GPT and this IoT, Internet of Things, because it will make you develop that antardrishti within yourself, and it will give you true confidence. Actually, the true confidence comes from the knowledge, and it will do so. And it is how it is. I mean, Swamiji is that kind of a person who never leaves you. Once he holds your hand, he will always be with you, even in your darker days.
সো আমার তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট বলতে পারো, that if you ever come across some book of Swami Vivekananda, read few pages with a certain degree of sincerity, with a certain degree of concentration, and then see what happens. Then see if you feel. I believe you are most likely to feel. Then you go through some more pages, and then just leave it and think about it, and it will happen. Swamiji will Swamiji will guide you through, because you people really need a lot of motivation and strength and guidance in this age. কারণ তোমরা জাস্ট ক্লাস 9-এ পড়ো, এখন তোমাদের অনেক জীবন বাকি, অনেক পড়াশোনা বাকি। You people sincerely need a strong support, a strong um, confidence, inspiration, and the best place in today's age to derive all that is Swami Vivekananda, rather than anyone else or anything else. So this is my well wishes are with you, and I will end my class with this. Thank you so much for listening to me.